certain number of outcomes. The sample space is the set of all possible outcomes. Here is an example, rolling a die. The sample space is the set of numbers from 1 to 6. Event, it is part or subset of the sample space. It could be impossible event, could be certain event, and it could be likely to occur. Not impossible, not certain. Strictly subset of the sample space. And the operations on outcomes, we have the complement, A bar. It is the opposite. It is the opposite of the event A. We have a property on the complements or properties on the complement. The intersection is empty. The union is the sample space. The intersection between A and A bar is empty, and their union will be the sample space. A and B, it is the event that A occurs and B occurs, denoted by A intersection B. And we say that two events are mutually exclusive. Two events A and B are mutually exclusive if the intersection is empty. They can't occur at the same time. A or B, the union, it is the event that A occurs or B occurs, or as we said, both. هذا اللي حكيناه المرة الماضية. To start with the probability. To start with the probability, finding or calculating the probability. As in how أول شيء كان definitions, vocabulary, الأشياء اللي لازم أنتم تعرفونها أكيد. To calculate the probability, let's say that we have an experiment, given an experiment, and you have an outcome A. A belongs to the sample space of an experiment. We define the probability of A, or A, to be a number between 0 and 1 to be a number between 0 and 1, which represents the chance that this outcome will occur, or this event A, the elementary event A, will occur. The chance, probability of A, it is the chance that this event will occur. For example, when you toss a die, or when you toss a coin, we have only two outcomes, head, tail. So we say that the probability of head, it's 1 over 2, because the chance that the head will appear is 50%, or 1 over 2. Okay? The chance that head appears is 1 over 2. The probability of tail, 1 over 2. Rolling a die, if you roll a die, the chance that 5 will appear is 1 over 6. Right? We have 6 outcomes. We have one number 5. The chance that 5 will appear, or the probability of 5, will be 1 over 6. The chance that 7 will appear, it is 0. صح؟ ليش 0؟ لأنه 7 is not in the sample space. Right. So the probability of an outcome, it is a number between 0 and 1. Okay. The chance that this number or this outcome will occur. Right. If you have A, which is a set of outcomes, let's say A1, A2, etc., AN, it is a subset of the sample space. The probability of A, the probability of event A, it is the sum of the probabilities of these outcomes. That is the probability of the first outcome, A1, plus the probability of the second outcome, A2, plus etc., plus probability of AN. For example,
In rolling a die, let's say A, the number is prime 2, 3, 5. Then the probability of A will be the probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 5, which is equal probability of getting 2 in the die, it's 1 over 6. Probability of getting 3 in the die is also 1 over 6. And probability of getting 5 in the die is also 1 over 6. Then the answer 3 over 6, which is 1 over 2. This is the probability of event A. Right. This is 1, 2, 3. What is the probability of the empty set? The probability of empty set, the probability of the impossible event. 0. Probability of impossible event. It's equal to 0. No, it's impossible. بس سؤال. نعم. بس في رجعك شوية لورا بهايدي يعني الإيكويشن. أي وحدة؟ هون حطيت أنت A6 هايدي هون إيه. عم بسمعك. إيه حطيت A6 وهل شو اسمها العلامة؟ A6 وين A6؟ subset؟ هاي عم تحكي عنه؟ إيه subset of the sample space. Subset of the sample space. A is a subset of the sample space. And A is an event. Here, A is an event. Okay? مش الحال؟ ايه استاذ بحطها هي بي اي الكبير ايكوال بي اي الصغيره يعني بمعنى ثاني جاد بس جاد حتى ما تكون كثير معلق على الروت. خذ هذا الاكزامبل. القصد فيه انه probability of A هي probability لكل ايفنت فيه، لكل outcome. يعني probability of 2, probability of 3, probability of 5. هي مقصود فيه. اوكي بحط اول شيء للحل برجع هذيك بجمعهم كلهم مع بعضهم. That's it. هي probability لكل outcome فيه. وبتكون given البروبابيلتي مثل هون يعني. Given or you find it. يعني in running a die مش رح يجي يقول لك in running a die the probability of 1 is 1 over 6, probability of 2 is 1 over 6. You can find it. اوكي. Okay. Yeah. لأنه اسمع نحن بنقول probability of an elementary outcome or elementary event. It is the chance that this event will occur or this outcome will occur. طيب أنت بالداي عندك النمبرز 1 2 3 4 5 6 يعني there is 1 out of 6 a chance to get 1. We have 1 out of 6 a chance to get 2. من 6 في واحد بس هو 2 يعني احتمال يجي 2 هو واحد من 6. يعني بالعربي الفصيح مشابه. ليش 1 over 6؟ لأنه we have only one outcome 2. يعني رقم من 6 أرقام. في عندك واحد بس. يعني 3 أرقام هني. كيف 3 أرقام؟ عم بحكي عن التو. عم بحكي عن التو، هذا التو بس التو، بليز ركز معي. عم نحكي عن التو، هو عم بيسأل ليش probability للتو هي 1 over 6. ايه ما أنا هذا قصدي كمان. انت قلت لي في 3 أرقام، أنا بقول لك ايه معلش فهمان من وين جبت 6؟ فهمت علي كيف؟ in running a die. هذا بعدني نفس الاكزامبل rolling a die. ايه اوكي؟ إذن the probability 1 over 6 بالمنطق يعني بدناش نحكي فيها انه هذا الظاهر في عندك بس واحد عليه نمبر 2 وهن كلاتهم 6 إذن 1 over 6. اوكي؟ مزبوط عم نحكي ولا لا؟ بلا. طيب. So again, the probability of an impossible event is equal to 0. What is the probability of the sample space?
What will be the probability of omega? 1. 6 1. على 6. يعني 1. هذا الexample هون probability it is 1. And for example here, a probability, let's say B, the number is more than 7. The number is more than 7. Here, probability of B is equal to 0. Now, it's impossible to have a number more than 7. Let's say event C, the number is less than 7. Is less than. لا impossible like 7 أستاذ. إنه برأيك when you roll a die, when you roll a die, you get a number more than 7? لا. طيب, event C, the number is less than 7. طيب ما هذا it is a certain event. أكيد the number is less than 7, so probability of C is 1. Like, a probability إذا بدك تفهمها مثل البرسنتج. يعني 100% sure when I say 1, it means 100. That there is a chance of 100% that C will occur. When you say that the probability is equal, for example, 0.2, it means 20% chance that this event will occur. هذا 1 يعني 100%. هذا for sure it will occur. هذا 0% it will not occur. Okay? أوكي أستاذ. نجي لل equiprobable space. وبعدين كيف نطلع البروبابيلتي من جبر. مجد كان معنا ورجع اختفى. هذا معنا شيء مجد. طيب. أستاذ برك الصراحة ما فهمتش شيء من هودي كله. قلت لك لا ما أعرفك تقول لي هيك. صراحة بترجح أستاذ. شو اللي ما فهمتوش؟ مين عم يحكي؟ دانيال ولا ويام؟ ويام. أنك جيت مؤخر. شو اللي ما فهمتوش ويام؟ أول وحدة وثاني وحدة وثالث وحدة. أول وحدة وثاني وحدة. أيوه أوكي. طيب كنا عم نحكي عم نعرف شيء اسمه probability. The probability of an event, of an outcome. خلينا نبلش أول شيء بالoutcome. The probability of an outcome هي the chance that this outcome will occur. يعني هي احتمال إنه هذا الoutcome رح يتحقق. يعني مثل ما تيجي تقول أنت rolling a die. If you roll a die, the outcomes هن 1 2 3 4 5 6. طيب شو البروبابيلتي إنه يطلع لنا 4؟ طيب طلع بهذا الفور خيي عندك فيش غير واحد. اوكي 1 من 6 فإذا there is a chance 1/6 that this number 4 will occur or this elementary event will occur or 4 will show on the die. Okay? هاي معناته البروبابيلتي. يلا the answer of the probability, the answer should be a number between 0 and 1. 1/6 will be between 0 and 1. ممنوع يطلع greater than 1, more than 1. ممنوع يطلع less than 1, less than 0 sorry. Okay? لا number greater than 1 ولا number less than 0. إذا طلع عنا شيء مرة هيك طلع value outside this interval نحن غلطانين ما تفكر. Okay? طيب the meaning of probability. طيب. If we have an event which is set of outcomes, the probability of this event will be the sum of the probabilities of the outcomes. يعني مثل هذا example هون. Event A it is 2 3 5. The probability of A it is the probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 5, which is 1/6. 1/6, 1/6. The answer is 1/2. تمام؟ ويام؟ اوكي استاذ. Okay.
Now, we are talking about the impossible event. اسمه impossible. Yeah, there is a zero chance to occur, or that this event will occur. There is no chance that this event will occur. صح؟ طب check probability of empty phi it is zero. مش هيتحقق. It will not occur. Okay? اوكي. Clear? طيب. Equiprobable space. مثل هذا rolling a die هو equiprobable space. يعني the sample space هذا the experiment rolling a die هذا بنسميه equiprobable space. Here we say that a sample space هو or the sample space is equiprobable or uniform space or uniform. If each outcome or all the outcomes have the same probability to occur. يعني if let's say if A, B are two outcomes in the sample space, the probability of A will be equal to probability of B. Yeah, two outcomes, they have the same probability to occur. They have the same chance to occur. Check and uniform or equiprobable. يعني مثلا هون in rolling a die, if you roll a die, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The probability of 2, probability of 5, they are equal. Yeah, they have the same chance to occur. They have the same chance to occur. مش مثلا والله إذا بتاخذ لنفترض coin. coin. الكوين في عندنا two outcomes هاد tail. طيب هلا إذا كانت هذه الكوين fair, then probability of head, probability of tail will be the same. Will be 1/2, 1/2. بس شو عرفنا انه 2 وال 5 equal؟ لأنه مثلا probability إذا طعجناها لهيدي الكوين 500 خذ 500 ليرة وطعجها، اوكي؟ ببطل عندك نفس التشانس تطلع هاد التيل، لا صار الاحتمال انه تطلع مثلا الميل المطعوجة أكثر من المطعوجة لفوق، يعني هاي لنفترض هي هيك، اوكي؟ والله صار احتمال ان توصل على الارض هيك اكثر من ان توصل هيك او بالعكس. اوكي؟ فور اكزامبل صار probability الهيد let's say 0.7 probability of tail is 0.3. اوكي؟ هذا منه يونيفورم. لا نحن عم نقول اذا كان كل الاوتكمز عندهم نفس الاحتمالات. All the outcomes they have the same probability. They have the same probability. And running a die هذا شو اسمه equiprobable space. Fair coin كمان هذا equiprobable space. Okay. Selecting for example a jar that contains, if you consider a jar that contains 10 identical marbles. Selecting this marble or selecting this marble, they have the same chance. لأنه هي identical marbles. Identical نفس الشيء. مثل طبات اللوتو. الفينيز لوتو اللوتري جيم. كم؟ هذا equiprobable space. لأنه كل الطبات نفس السايز، نفس الوزن، نفس كل شيء. كم؟ identical. البروبابيلتي تطلع 2 والبروبابيلتي تطلع 42 نفس الشيء. It's 1 out of 42. 1 over 42. بس إذا بيجي بقول لك مثلا هون الماربلز، والله هذا الجار، والله في عندنا ماربل هالقد وماربل هالقد. أكيد صار التشانس لهي أكبر من التشانس لهي. هذا بطل equiprobable space. Okay? فإذا equiprobable space is all the outcomes they have the same chance. في عدل يعني. في equality. equality. مش واحد عنده تشانس أكثر من الثاني. لا. نفس الشيء. Okay? طيب. In this case, the space هو equiprobable. Event A
it is subset of this sample space, or A is an event. A is an event. Then the probability of A will be, in this case, will be the cardinal of A over the cardinal of the sample space. Yani number of favorable outcomes, number of favorable outcomes over the total number of outcomes. هذه V وهذه R طالعين خط اثنين مثل بعض. Total number of outcomes. For example, أول بقى رولي. طيب هذا الداي هو fair داي، يعني the sample space 1 2 3 4 5 6 they have the same chance. هذا السبيس هو equal probability space، هذا equal probability. They have the same chance to occur. 1 مثل 6 مثل number 10. طيب if you consider again the event A, the number is prime 2 3 5, then probability of A will be the cardinal of A. بتطلع كم element عندك؟ 1 2 3 over the total number of outcomes in 6 أو 1 over 2 نفس اللي طلع معنا هون. 1 over 2. Okay, فإذا أنت when you have to find probability of an event, you find the number of outcomes of this event and you divide it by the total number of outcomes in the sample space كله. In this way you can find the probability of A. Okay? Yes, بس انت بدك تسأل شيء. عشان لا 2 3 و 5 لا ما اخترت example عم بحكي من عندي. example عم بعطي example. Let A be the event, the number is prime. example. Okay. بس كنت بدك تسأل شيء. انه على هالاكزامبل بس اوكي ماشي. Do you have any questions? Do you have any questions؟ في حدا عنده أي سؤال؟ أستاذ يعني بنحط هذا التاني شلناهم منا على هي توتال قداي؟ مظبوط. صحيح. اوكي أستاذ هذه الأف تبع هاي الزيرو بقلبها في خط أو البروبابيلتي تبعها 5 أنت بحطها ايه شو بها؟ يعني انت عم تشتغل مثلا شيء اكسبيرمنت او بتشتغل شيء اكزامبل اكسرسايز وات ايفر، طلع عندك مثلا هذا الايفنت هو فاي امتي، بتقول انه البروبابيلتي له ايكوال تو 0 مثل هذا ايفنت بي ذا نمبر از مور ذان 7. طب هذا فاي بي از امتي، هذا البي هون هو امتي صار الفاي على طول 0 هي الفاي بي ايكوال 5. عمل لك شوي حتى تميز بيناتهم. في فرق بين تقول مثلا غرفة فاضية وبين تقول انه عدد التلاميذ هو 0. يعني الفاي هي سات، فاي هي سات كان وزيرو هو نمبر، فانت ما فيك تقول ان الفاي هي 0 يعني سوري الفاي تيجي تقول عنها 0، هذا شيء غلط لانه هذه الفاي we use it for sets والزيرو هو number. Set is not a number. بنقول the number of elements is 0. The probability is 0. But the set is not 0. We say that the set is empty, فاضي.
اوكي. روح جيب كيس، روح عند الخضرجي، تجيب كيس بتحط فيه كيلو بطاطا، بتزينه على الميزان بيطلع لك كيلو واحد. اوكي 1. الميزان تجيب كيس هيدا الفاضي حطه على الميزان بيطلع زيرو. اوكي يعني ما في شيء، وزنه زيرو، بس الكيس كيس. set هي set. Number of elements in this set، هذا الكيس الفاضي. Number of elements in this bag zero. اوكي اوكي. ماشي. بعطيك عنده اي سؤال؟ شو ممكن تعيد بس لو سمحت، بس علي صوتك وعيد لو سمحت. ايه رول. لا 36. ايه 6 times 6. roll a pair of dice. If you roll a pair of dice، شوف the first one 1 2 3 4 5 6. The second die 1 2 3 4 5 6. طيب شو راح يطلع عنا sample space؟ The sample space is a set of ordered pairs. The first die shows 1, the second shows 1. 1 1. The first die shows 2, the second shows 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. منكمل 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. and so on. التوتال نمبر اوف outcomes هن نرجع لدرس الكاونتينج. roll a die twice. The first one we have 6 outcomes, the second we have 6 outcomes, the total 6 power 2 the 36. صح؟ لا مش راح يطلع لك 2 3 5 لانه شو اسمه الاوت كام هو عباره عن اوردر بير. يعني انت when you roll a die twice each outcome will be an ordered pair A B, where A is the number showed by the first die, the second, or B is the number showed by the second. لا من قال لك equal لبعض؟ probability للA والprobability للB هن equal. ايه لانه هيدي يعني if you have for a certain number يعني مثلا اذا قلت لي مثلا 3 و 4 probability 3 و probability 4 ايه they are equal and each one هي 1 over 6. اوكي بس سؤال، كيف 1 تحطها مع 1 11؟ مش 11 1 1 بس انا كتبتها حتى 1 1 هي order pair 1 1 بس كتبتها 1 1 مش قصدي فيها 11. أستاذ الكارم Yes. أبي ما عم يقدر يفوت، كل ما عم يفوت عم بيطلعوا. شكله الإنترنت اللي عنده كتير خفيف. كارم أمم ماشي ثانك يو. welcome. استاذ طب لهديك ليش عملتها؟ شو هي جاد هيديك ليش عملتها؟ هديك 1 ال 1 2 كان عم بيقول باسل انه if you roll the die twice
if you roll the die بضل 2 times. ده اللي كان عم يسأل عنه باسل. if you roll the die 2 times شو رح يطلع عنا outcomes وكيف نطلع probability ده. اوكي. The sample space كنت عامل لهم the sample space هي set of ordered pairs. set of ordered pairs انه اول واحد يعني ordered pairs AB اللي هو مفترض ينكتب هيك. انا كتبتهم يعني مثل example 1 3 انا كتبت 1 3 بس مش طبعا مش معناتها 13. اوكي بس الاوردر pair the outcome هو عباره عن ordered pair. الأول number showed by the first die, the second number is the number showed by the second die. اوكي استاذ. ثانك يو. Okay? Right. طيب. ماشي. Properties. The first one, if A and B are two events that are mutually exclusive events, A and B are mutually exclusive. انا هالكلمة استاذ بعدها بتلخبط. What do you mean by mutually exclusive? What do you mean by mutually exclusive events? Yes? يعني هذه الانترسكشن شو بها الانترسكشن؟ بتكون equal 0. intersection بتكون empty. أنت بعد عم نقول له لبجار عم نقول zero set. Here mutually exclusive events يعني A intersection B is empty. They can't occur at the same time. In this case, what is the probability of A intersection B? A بار و B بار. سوري. زيرو زيرو. Zero. The probability that these two events occur is 0. The probability of A intersection B equal to 0. طبعا no. Mutually exclusive. يعني intersection is empty, and we just said that the impossible event, the probability is 0. The probability of empty is equal to 0. Right. 2. The probability of A union B is equal to. طيب حتى نرسم فيجر صغيرة ونشوف شو ممكن انتم تطلعوا لنا اشياء. هيدا ال A intersection B، هيدا A intersection B، وهيدا كله سوا A union B. لا اكيد لا، لانه انتبه شغله، لانه في عندك انت sample space، يعني بعد في عندك اشياء برا. طيب if you have to find the probability of A union B in terms of whatever, yeah, what can we write? هي هيدي السبست كلها، يعني شو اسمها، لحظة أشوف لك اسمها الصفحة. sample space بس without repetition. لا it is not the sample space. مشان هيك باسل كان عم بيقول 1. لا ما لنا sample space كلها. استاذ لانه A union B، طب ما بعد في عندك اشياء ناقصه بعدين الباقيين هون. So you can't say it is 1. عفوا هيدي انتم واخدينها السنه الماضيه بالساتس، انا مأكد، بس مش probability. نفس the same concept but not probability. You took it in the sets. استاذ انت بدك هيدي B equal A إيه؟ U B union.
فينا نقول will إنه ال be P لل A بلس ال P لل B ضعت فيه minus ماينس ال P لل A intersection B. minus P of A intersection B. Yes. For one reason. إذا بدك تحكي كاردينال، مشان هيك أنا قلت لكم أنتم أخذينها السنة الماضية، أنتم السنة الماضية أخذين cardinal of A union B. It is the cardinal of A plus cardinal of B minus the cardinal of the intersection. The number of elements in A union B, it is the number of elements in A plus number of elements of B minus number of elements of the intersection. ليش minus number of elements in the intersection? For one reason. If you say cardinal of A, طب ما هودي كلهم دي هاي يعني including this part، هيدي كل ال A هني هو including this part. طيب cardinal of B، طب هني كل ال B هودي كلهم including this part، يعني صار هيدا البارت انت عم تعده مرتين، مرة عم تعده بال A، مرة عم تعده بال B، يعني صار عندك نفس المجموعة same number of elements is counted twice. فمشان هيك you subtract one. You subtracted once يعني minus the cardinal of A intersection B. طيب إسا كيف نعملهم بلس وكيف نعملهم ماينس هن بيكونوا جوات هودي parentheses؟ نحن بنقول probability، مش عم نقول انه السات. انا عم بقول لك الكاردينال number of elements in A union B، number of elements لهودي كلهم هي number of elements لل A plus number of elements of B minus the number of the elements in the intersection. Minus the number of elements in the intersection. Minus the intersection. اوكي يعني أول شيء بنعمله كيف؟ يعني الجواب اللي بيطلع معنا بالprobability له بلس وماينس معهم. مش كتير عم بفهم عليك. يعني بدنا نجيب ال P of A نحن شيء بتطلع 1 over شيء. لا نفترض هي مش ضروري 1 over شيء. ايه يعني انه المهم بتطلع less than 0 او لا equal number between 0 and 1. اوكي 0 او less than 1. مظبوط. بنعوضها دغري فيها ل A ولا P of B. اوكي طبعا طيب هيدا البوينت بسمع بس يكون عندنا intersection كيف نعملها؟ هلا بلك yeah. طيب this point you already have it from grade 10. Cardinal of A union B, it is cardinal of A plus cardinal of B minus the cardinal of the intersection. طيب divide by the cardinal of the sample space. يعني صار أنت عندك cardinal of A union B over the cardinal of the sample space. It's equal to cardinal of A over cardinal of the sample space plus cardinal of B divided by the cardinal of the sample space minus cardinal of A intersection B over cardinal of the sample space. طب هيدي صارت probability of A union B. Cardinal of A over cardinal of the sample space هي probability of A، وهي صارت probability of B، وهي minus cardinal of probability of A intersection B. اوكي فهيدي الرول ما بتنتسخ. It is equivalent to say that, just one moment. I said here probability of A union B, it is probability of A plus probability of B minus the probability of the intersection. But if you take probability of the intersection to the left, union to the right, will be equivalent to say A intersection B كمان هي probability of A plus probability of B minus the probability of the union. إذا بتاخد عقد تبدل له محلات. طبعا هذا اللي أنا كاتبه هون هو justification. اللي كاتبه هون هيدا باين هيدا الفيجر هيدي
وهو اللي انا كاتبهم هو justification منه part of the property يعني، بس عم بوضح لك اياها انه كيف جبناها based on what you know from grade 10. Okay? Yes, Basil. Basil. ايه لا انتبه، امان راح اكتبها هلا نوت هودي التو بوينتس ما لهمش علاقه ببعض. انا قلت هون خي if A and B are mutually exclusive then we have this. يعني اذا بدك property number 1 property number 2. يعني هلا بدي اكتبها هيدي اللي انت بتحكي عنها، هلا بدي اكتبها. هي the special case when A and B are mutually exclusive. If A and B are mutually exclusive, then probability of A union B, it will be equal to probability of A plus probability of B، لأنه هاي بتكون زيرو. يعني in the special case, in the particular case where A and B are mutually exclusive, then probability of A union B will be probability of A plus probability of B. فإذن هاي in the case they are mutually exclusive. هذه general case. هذه the general one. هون particular in case A and B are mutually exclusive. In case they are mutually exclusive events, then probability of A union B بس بتكون البلس. ليه؟ graphically كمان فيك تشوفها. In case they are mutually exclusive يعني صار عندك هيدي ال A وهيدي ال B. A B. Probability of A union B. It's probability of A plus probability of B. يعني graphically وإذا بدك geometrically A union B هي السم لهاي ولهاي areas area لهاي واريا هاي بلس هاي ما في كومن لحتى تنقصه. تمام؟ good. أعطينا الكومبلمنت لوين؟ ما أنا بالضيع. فكرتك بكتب لي يطلع من راسي مثلا. تسلم. يب. أعطينا آخر property اللي هن الكومبلمنت. قلت لكم في عنا property بنحكي عنها من الكومبلمنتس. وشغلة تاني بعد. يب. Can I continue? May I continue? Yes. Okay. The third property, probability. بس فكرة أن النوت يعني إذا كانوا A و B equal، إذا كانوا A B equal يعني بتكون هيك. من قال A equal? I said A and B are mutually exclusive. وين شفت equal؟ يعني كيف بدي أقول لك يعني بيكونوا نفس الحجم يعني؟ لا لا لا، شو خاص نفس الحجم؟ نحن عم نرسم فيجر كيفية تكون ال A و B. نحن عم نقول A and B are mutually exclusive يعني they can't occur at the same time. يعني in this case A intersection B is empty. يعني probability of A intersection B بتكون zero.
يعني هاي رح تحط هون ماينس 0 صح؟ بهيدي الرول يعني رح اه تيجي تكتب probability of A union B مثل فوق هي يعني probability of A فوق plus probability of B minus 0 يعني probability of A plus probability. برجع بعيد اوكي ثانك وقام وباقي الصح بالكل يعني هود الفوكابولري ما فيك ما تكون مش فاهمه. اوكي هود definitions rules ما فيك ما تكون مش فاهمه. ممنوع ما بيمشيش الاكسرسايز. أستاذ نعم لو هون قلت لنا أي لحظة مشان لازم تكون حطيتها أنت كيف؟ خلص هذا شيء أوكي. هون كان فينا نحط دغري سامبل سبيس صح؟ وين؟ بال A A B؟ إيه؟ لا لا أوكي هذا سامبل سبيس. بكون الفكره قدامك هون هيدا الاي وهي البي وهيدا السامبل سبيس كله صار. طب ما بعد في عندك اشياء هون لا عم بحكي عن تحت عن النوت عن الميوتشوالي وحده تحت. طب ما هيدا السامبل سبيس كمان هيدا السامبل سبيس. إيه ما كله مطلوب. لا مش كله. اوكي طب شو في شيء مش مطلوب؟ ما فهمت ممكن تعيدي؟ ما فوق ما أخذناها كلها ما حطينا سامبل سبيس لأنه كان ال A union B مش لازم ناخدها مرتين فمشان هيك نقصنا هون و all A لا intersects B. لا بس تحت لا ما في. صح. انت بالسهل ونحن بس ما ناخد probability لل A union B بدك تجمعهم مع بعض يعني كل النمبرز بتحطهم مرة واحدة فهي لازم تكون sample space. دون مثلا بلكي sample space هي واحد للعشرة. صعب. ليش بتكون سامبل سبيس؟ مثل ما بيقول لك بس ما نحن عم ناخدها union يا أستاذ يعني حتى هو وزي فينا ناخدها يونيون وزي يونيون نحن عم ناخذ يونيون لاي والبي بس. يعني انت عم تاخذي كل elements بالاي كل elements بالبي. بعطيك اكزامبل بسيط. اذا اخذنا A هي students of grade 11 B students of grade 10. طب A union B شو بيطلع؟ بتطلع السكول كلها سوا؟ لا بيطلع A plus B. لا بتطلع بس students of A ال 11 وال 10. ما أنا لاين ونزول مش موجودين. يعني انت هون بهيدي الفيجر هاي هيدي الاي وهي البي. طب ما بعد في هود الباقيين شو؟ ليش الاي يونيون بي انت عم تقولي هو السامبل سبيس كله سوا؟ لا ما هو السامبل سبيس كله سوا. اوكي بس انا كمان شوي خربطني انه نحن محددين A union B يعني محددين بين اي سات واي سات. انا ما اختلفناش هن كل الاي وكل البي بس مش معناتها كل السامبل سبيس. هي مش يعني كل أوكي. A وكل B يعني كل السامبل سبيس ولا لا؟ لا لانه بابا عم نحكي هون اذا الاي هو ستودنتس لجريد 11 والبي هي ستودنتس لجريد 10 الاي يونيون بي صار كل السامبل سبيس صار كل المدرسه. السامبل اوكي سبيس السامبل سبيس هن كل الاليمنتس بكل شيء. يعني اذا عندي مثلا هون A وB وبعد عندي set C وبعد عندي مثلا مجموعه هون. يعني مثلا خليني اعطيك اكزامبل كمان اوضح شوي. لنفترض
والله في عندي students okay they play football, students they play basketball. والله في عندي 10 students they play only football, 5 they play basketball.